Good morning everyone, welcome to our 11th tutorial. So last video takataura about styling our tags. Takataura about the style attribute. Tikati each and every tag rauri kuda kustyle ndo maundoisa style. Kana uma styles ako akawanda takati unenge uchimaseparata nesemicolon. Iyo style yacho takati unenge uchinyora a style property, then you put a style value. And saka ndakati zvomu this video we are starting to talk about what we call CSS. So what is CSS? CSS zvakamira cascading style sheets, and I don't want to go deep mukunyanya kuexplaina kuti why CSS kana kuti zvakasangana nganachi, but what I will say is that CSS ndo inotiita kuti kustyla mafiles kwedu, kustyla HTML kwedu kuve simple. Imagine kuti totizvo iri nema elements akawanda, because apo so far totoona kuti HTML redu ratoenda zvinhu zvakawanda, but richingobudisa these two lines. Imagine kuti totizvo maine macomponents akawanda, tine mastyles atoda kuisa akawanda, we won't be able to manage kustyla HTML medu. So what do? We take styling to another level. Tinobva create a new file which is a CSS file. Sezvatakamboita paipa takanoti index.html, tinobva tauya kuno kutobva create a new file, tobva tariti style. By the way, you can name it whatever you want. So here I'm just calling it style .css, no press enter head. Tavene a CSS file. It's just like zatakaita ku HTML, tichinyora ma HTML files tainyora iri.html. Now because it's CSS takuti style.css, and if you see here my icons atosiyana totaridza kuti these are two different languages. And so tanyora CSS file redu, how do we join these two files, HTML zedu ne CSS zedu? And tikauya kuno ku HTML, remember ndichitaura kuti muno muhead ndo munouya data redu rine chekuita neHTML. Okay, zviri simple ndezvekuti regedzai ndikudze kuti muhead ndo munoenda data kana kuti information yese inoshandisa kudescribe mabudiro achaita data inenge riri mubody. And saka imomo ndo matinonoisa our link rinenge richitilinga to our CSS file kuti zvese zvishande pano one. And so let me just clear all this because I want to start everything from scratch kuti muone kuti zvine zvakamira sei. Saka chekutanga takati tinotanga tanyora doc type wedu like this .html like that. Tobva tauya panapa tonyora kuti HTML like this. Kana tadai so tonyora toisa our head tag. Tobva muhead medu ndoma toda kuisa tanga taisa our what, our title. Tobva tati linking let me say a CSS file like this, right? Tobva taisa our body, tobva taisa ngatise h1 here kuitira kuti something chiri visible. Tobva tatizvo CSS introduction, right? So this was not necessary. Let me do this. It was not necessary. Here let us put a paragraph again and say this is a tutorial on linking CSS to HTML. Let us save this. So we have our basic HTML like always, and irutibuditsira zvinhu zvedu zviri basic. Saka kuti tilinge CSS file redu iri kuti gotanga kuisa ma styles aticha apply ku this file, tinouya kuno
tinoshandisa a tag rinonzi a link tag riri kunoko konzi kuchi cannot let me clear this ndobva ndanyatsotanga zvirupo muhead medu tinoisa a self closing tag rinonzi link and that this is a self what closing tag. So self closing tag redu rinotora maparameters api rinoda kutanga raudzonzi link redu ratinoda kuisa rine relevance ipi saka tinobva tati it's a style sheet ndokuti it's a file rine mastyles edu and so we come here and write style sheet like this, right? Toda kuisa type ye file redu roti style sheet redu rine type ipi and type yedu munenge muine text izvi so far chingonyora sezva zviri sanyanya kuwara about it ndo ma values ema attributes edu atukisa pana. Then panapa pachinhu chakakosha reference yefile redu kuti file redu nderipi and saka tinoshandisa href sezvatakaita pama links paya tobva tati style.css. Kana tikadai so tinenge takwanisa kulinga our CSS file kuti tinyatsoona toda kuti tinoita view page source but tikaita view page source iko zvinoti tichishandisa live server munozoti chii chinoitika ndo panobuda zvimwe zvakawanda zvatisinei nazvo. Saka for you to stop a live server unouya panapa kanzi port 5500 up uklika kana wakadai so live server yedu inobva yadi end of line mukona ichatofuri. Saka apa iko zvinoda kuti tiende kwatakaseva project yedu pa desktop tobva tasvika panapa tobva ta double click index yedu yobva yabuda panapa. Saka ukaita right click ukanoti view page source here you see yakutibuditsira html zedu it's paine this link. Saka mukatasa style.css wedu anotori link tikaclicka haifanira kuudza kuti not found here. Let us just write something muno mustyle muone kuti zvatonyatsolinga. Tikasvika tikangonyora anything and you save you come you refresh here you see izvi zviri kureva kuti html yedu yalinga zviri successful necss. Saka ndo zviripo about linking html and what and css. So I'm going to end this video now and start to put the styles in the next video. Thank you for watching. Musakanganwa kusubscribe and share this with others. Tidzidze takawanda to create a community. Thank you. See you in the next video.